Welcome to the new session of JDBC. In our last session, we have created four different applications, which are chat, bug tracking, finance, and the time tracking. We also we also have done the account mapping. Yes, this one, the account mapping, where we mapped the privileged accounts for the finance applications. Like we have seen, there are privileged accounts in the finance application, and marking them as privileged, I mean, by giving them special access is also very important. We have seen this in our last session. So in today's session, what we are going to do is we will go ahead and do the correlation part. I mean, the account correlation, like mapping all the accounts to the correct identities based on the attributes. Now, I have logged in as an admin. So now I'll go ahead and log in as a business analyst. If you go to this groups and click on the work groups which we have created earlier. So here, if you click on this business analyst groups, here these people can configure the business logic, like specifically mapping all the accounts to the correct identities. Now, Geeta.Bansal or Ganga.Mehta, by logging as these as one of the members, we can go ahead and do the correlation part in the rapid setup. So this is popularly called as separation of uh, duties. This is an important concept in IAM. So basically, these two people can do the correlation part, and that is what we are doing right now. మనం ఈ ఇద్దరిట్లలో ఎవరిదన్నా ఒక మెంబర్ లాగా మనం లాగిన్ అయ్యి we will do the account correlation. Okay, I'm just logging out, and ether.bansal. Yeah. Well, I have successfully logged in as a business analyst, Geeta Bansal. So now, if you see, I only have access to only few options. See, I only have access to only few options. Now, let me go to the rapid setup and do the account correlation part. So here we need to choose the application. So first, we will configure time tracking application. So click on load more, select the time tracking, and click on the next. So here, account correlation, in the account correlation logic, we need to apply this filter. So the ID column should match the employee ID. This is the identity attribute for our all the identities created. మనం క్రియేట్ చేసిన ఐడెంటిటీస్లో మనం ఐడి కాలమ్ని ఈ ఎంప్లాయీ ఐడితోని వీఆర్ డూయింగ్ ద అకౌంట్ కోరిలేషన్ పార్ట్. దిస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్. నెక్స్ట్, now go to the chat application. Click on chat and click on this next. Here also account correlation. Now here we need to select the login column, and it must match the display name. If you want, I will also show MySQL. Yeah, user chat, select chat from here. Yes, so this login column I am matching it with the display name. నేను ఈ display name కి మ్యాచ్ చేస్తున్నాను. So this is what account correlation means. Here also, again, click on save. Next, go back and now go to the finance application. Here also we need to do the account aggregation. So here again, the account correlation, what I have selected the username, and this must match the display name. Yeah, so the username should match the display name. So by doing this, the finance application is also done. Okay, now go back. Now here the important part comes. If you see in our table, here we are having a column, a separate column for
inactive accounts and active accounts named as status and locked. So here we are having two columns. మనకి స్టేటస్ ఉంది, లాక్డ్ ఉంది. అండ్ స్టేటస్ కాలంలో మనకి ఏవేవి అకౌంట్స్ యాక్టివ్, ఏవి ఇన్యాక్టివ్ అని చెప్పి చూపెడుతుంది. అండ్ లాక్డ్ కాలం మనకి ఏమేం అకౌంట్స్ లాక్ అయి ఉన్నాయి, ఏవి లాక్ అయ్యి లేవు, రెండు చూపెడుతున్నాయి. సో దీస్ two columns are important to distinguish identities, whether they are active or inactive, whether they are locked or unlocked. So sale point clearగా చూపెట్టాలి, లైక్ హౌ ఇట్ షోడ్ ఇన్ అగ్రిగేట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ కాంట్రాక్టర్స్. ఇన్ ది సేమ్ వే దీంట్లో కూడా సేల్ పాయింట్ క్లియర్గా చూపెట్టాలి, ఏ అకౌంట్ యాక్టివ్, ఏ అకౌంట్ డిసేబుల్డ్, ఏ అకౌంట్ లాక్డ్, ఏ అకౌంట్ అన్లాక్డ్ అనేసి. సో ఈ ఆప్షన్ మనకి ర్యాపిడ్ సెటప్లో కనిపించదు. See here, if you select an application, let's say finance, and click on next, you cannot find disable account or lock account here. You cannot find that logic over here. But if you select our delimited application, so go to rapid setup and select our delimited application, delimited file application, which is HR employees, and click on next. Here you will be able to find the disable account logic and the lock account logic. But మనం JDBC అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఇవి టైం ట్రాకింగ్, చాట్, ఫైనాన్స్, బగ్ ట్రాకింగ్ ఇవేవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో మనకి ఈ డిసేబుల్ అకౌంట్ లాజిక్ అండ్ లాక్ అకౌంట్ లాజిక్ కనిపించదు. There is a reason for that actually. So let's click on this help tab, and here we will search for disable account. Yeah, see here we are having a separate article for that in the official SailPoint documentation. So here what it says, the disable account and lock account filters only display for the applications that do not natively support disable or lock. So what it says, so it is clearly stating that the disable account and lock account sections in rapid setup only appear for certain types of applications, specifically those that do not have a built-in way to handle disabled and locked accounts. అంటే ఏ అప్లికేషన్స్ అయితే వాటి సొంతంగా ఏవైతే మేనేజ్ చేసుకోలేవో వాటికి మాత్రమే మనకి ఈ సెక్షన్స్ కనిపిస్తాయి. డిసేబుల్ అకౌంట్, లాక్ అకౌంట్ అని చెప్పి ఆ లాజిక్స్ మనకి కనిపిస్తాయి. ఆ అప్లికేషన్స్కి మాత్రమే మనకి కనిపిస్తాయి. లెట్ మీ షో యూ. See, if we take the HR employees application, here we are able to see the disable account and lock account logic. That's because delimited file applications cannot manage lock account and disable account logics by themselves. అందుకే సేల్ పాయింట్ వాటికి హెల్ప్ చేస్తుంది ర్యాపిడ్ సెటప్లో ఆ ఆప్షన్స్ పెట్టి. అదే మన JDBC కనెక్టర్ దాంట్లో ఇన్బిల్ట్గా డిసేబుల్ అకౌంట్ అండ్ లాక్ అకౌంట్ ఫిల్టర్స్ని హ్యాండిల్ చేసుకునే కెపాసిటీ దానికి ఉంది. సి ఇప్పుడు మనం మన SQL టేబుల్స్లో చూసుకున్నట్లయితే వీఆర్ హ్యావింగ్ సపరేట్ కాలమ్స్ ఫర్ డిసేబుల్ అకౌంట్ అండ్ లాక్డ్ అకౌంట్. సో సేల్ పాయింట్ ఏమనుకుంటుందంటే ఓకే, దీస్ టేబుల్స్ కెన్ హ్యాండిల్, సో దే ఆర్ క్లియర్లీ షోయింగ్ అస్ విచ్ అకౌంట్ ఈస్ ఇన్యాక్టివ్ అండ్ విచ్ అకౌంట్ ఈస్ లాక్డ్. So JDBC connectors by default they can handle such disable account and lock account filters. సో అందుకే మనకి ర్యాపిడ్ సెటప్లో చూపెట్టదన్నమాట. మనం క్రియేట్ చేసిన ఏ టేబుల్లో అయినా చూడండి, వీఆర్ క్లియర్లీ మెన్షనింగ్ విచ్ పర్సన్ ఈజ్ inactive, which person's account is locked. So that's why SailPoint will not help us by putting those logics in the rapid setup. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మన JDBC అప్లికేషన్స్లో చూద్దాము. లెట్స్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ లైక్ chat. Yeah. So in this application, if you see, there is no such lock account or disable account logic. ఎందుకు అంటే SailPoint is thinking that these applications are created by JDBC connector.
So JDBC connectors are very intelligent. They do not need any such logics in the rapid setup. సో అందుకే మనకి సేల్ పాయింట్ అనేది ర్యాపిడ్ సెటప్లో మనకి ఆ ఆప్షన్స్ని చూపెట్టదు. ఓకే, if you see in the official documentation, the first point itself gives us the solution for this. Now what we'll be doing is we will just log out from this business analyst role and log in as system administrator. Great, we have successfully logged in as an admin. Now we are not having those two logics in the rapid setup. What we'll be doing here is we will tell SailPoint how to detect disabled and locked accounts. మనం SailPoint కి క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఏది డిసేబుల్డ్ అకౌంట్, ఏది లాక్ అకౌంట్ అని చెప్పి మనం క్లియర్గా SailPointకి చెప్పొచ్చు. బట్ హౌ, ఎలా? ఇట్ ఈస్ బై రైటింగ్ a rule which is aggregation customization rule. Just click on this JDBC application finance, then when I click chesi, if you go to the rules tab here, yes, ikkada manaki here we are having customization rule అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనము ఒక స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ లాజిక్ని రాయాలి, where SailPoint will read each account from the database, and this rule will check the account's attributes and can mark the account as disabled or locked before SailPoint stores it. సో డీటెయిల్డ్గా దాన్ని మొత్తం రీడ్ చేస్తుంది SailPoint చేసి, ఆ లాజిక్ మనం ఏదైతే రాస్తున్నామో అది చెక్ చేసి ఏ అకౌంట్ లాక్డ్, ఏ అకౌంట్ ఇన్యాక్టివ్ క్లియర్గా చూసి అది మార్క్ చేసేస్తుంది. So what is aggregation customization rule ante? It is a small piece of logic which we use to write some rules, and that runs during the aggregation. So here customization rule pakkana 3 dots untai. Click on that 3 dots, and here we need to give the rule name. Ikkada manam rule name ivvali, and ikkada we need to write few lines of code. So this is the block of code which will tell the SailPoint which account is disabled and which account is locked. So this is the bean shell scripting under దీన్నే. So each and every line మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుందాం. So the first line here, first line what we are telling SailPoint, we are telling SailPoint to use built-in account object in this script. మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం SailPoint ద్వారా. Okay, and this line string status string object dot get attribute status. So ఈ line ఏం చెప్తుందంటే, we are telling SailPoint to look at the current account being processed and find the column called as status. నువ్వు స్టేటస్ అనే కాలంని ఒకసారి చెక్ చేయి, అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ కూడా అదే చెప్తుంది, నువ్వు లాక్డ్ అనే కాలంని చెక్ చేయి, చెక్ చేసి దాన్ని ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకో, స్టేటస్ అండ్ లాక్డ్. స్టేటస్ కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ని ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకో, అండ్ లాక్డ్ కాలమ్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ని లాక్డ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకో. నెక్స్ట్ లైన్, ఇఫ్ స్టేటస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అండ్ ఐ, ఒకవేళ స్టేటస్లో ఎంటీ వాల్యూస్ ఏం లేకుండా అండ్ ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఐ, దెన్ మార్క్ ది అకౌంట్ యాజ్ డిసేబుల్డ్. సో దిస్ IIQ disabled అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ బిల్ట్ ఇన్ SailPoint ఇంటర్నల్ అట్రిబ్యూట్. సో SailPointలో ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్గా ఈ IIQ disabled అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ట్రూగా సెట్ చేస్తున్నాం. బట్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్? ఇఫ్ ద స్టేటస్ కాలమ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ I అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ స్మాల్ I, దట్స్ ఫైన్. మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాంగా ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్ స్టేటస్ అని చెప్పేసి. సో దిస్ మీన్స్ దట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీవేర్ స్మాల్ I, no problem, consider it as disabled or inactive. So this is the condition for the
status column, and this is the condition for the logged column. సో లాగ్డ్ కాలంలో ఒకవేళ నువ్వు క్యాపిటల్ వై కానీ స్మాల్ వై కానీ చూస్తే దెన్ మార్క్ IIQ logged attribute as true. So these lines of code will tell the sale point clearly which account is inactive and which account is logged. By clicking on save, we will save the rule for that particular application, finance. ఓకే, అగైన్ మనం ఈ డ్రాప్ డౌన్లో రూల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనము ఇంకా విల్ జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Then the rule will be applied to all the accounts in this particular application. So in the same way, we should also go to other applications. Let's say chat, and click on the rules tab. Go to the customization rule. ఇక్కడ కూడా మనం ఈ అకౌంట్ స్టేటస్ మనం ఒక్కసారి రూల్ రాసి మిగతా అప్లికేషన్స్ కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు. నో నీడ్ టు రైట్ ద రూల్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేసి దెన్ అగైన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఫైనాన్స్ అయిపోయింది, చాట్ అయిపోయింది, అండ్ ఫర్ ద టైమ్ ట్రాకింగ్ యాజ్ వెల్. టైమ్ ట్రాకింగ్కి కూడా మనం go to the rules tab, select this account status and click on save. In the same way, go to the bug tracking application and click on the rules tab, go to customization rule part, select the rule which we just created and click on save. So we have successfully created 4 rules for the 4 different applications. ఈ 4 అప్లికేషన్స్ మనం JDBC కనెక్టర్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి we need to go to the rules tab and create a rule. Next we have applied the same rule for all the other applications. Moving on to the next part. Now we are going to work with 3 types of tasks in this. So first one is the account aggregation task. So in the account aggregation task, what we'll be going to do is we will go to we are telling the sale point to go to a specific application like finance, and it will run the query select star from accounts. మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక SQL క్వైరీ రాసినాం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్స్ అని చెప్పేసి. సో ఇట్ విల్ రన్ దట్ SQL క్వైరీ, and next it will read every account, runs the customization rule. Next it will run the correlation and updates the identity queue. So this is the first task which we are going to do now, account aggregation task. So once again, so first it will go to the application. Next it will run the SQL query run చేస్తుంది. దాని తర్వాత it will read every account and runs the customization rule. ఇంతకుముందు మనం క్రియేట్ చేసిన కస్టమైజేషన్ రూల్ని రన్ చేస్తుంది. Next the correlation, it will map, it will check which account is active, which account is locked and everything. Next it will update the identity cubes. So this is the first task which we are going to do right now. Next, the second task is identity refresh task. So what SailPoint will do is it will check all the accounts created, whether there are any policy violations, and it will also update all the attributes inside the identity queue, and it will assign the roles. Okay, now we'll first work on the aggregation thing. Setup drop down look వెళ్ళి click on the tasks. Yes, now click new task button on the top right. ఇక్కడ select account aggregation. ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి. సో విల్ గివ్ ద నేమ్ అగ్రిగేట్ టైమ్ ట్రాకింగ్ అని చెప్పేసి నేమ్ ఇద్దాం. అగ్రిగేట్ టైమ్ ట్రాకింగ్, బికాస్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది టైమ్ ట్రాకింగ్ అప్లికేషన్. ఓకే, ప్రీవియస్ రిజల్ట్ యాక్షన్ రీనేమ్ ఓల్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అకౌంట్ అగ్రిగేషన్ ఆప్షన్స్ అని చూడు కింద. సో దేర్
select time tracking. Just click on save button మీద నొక్కు, not save and execute, save, just save. Yeah, so in the same way we will work on the chat application. Go to new task, account aggregation, aggregate chat and పెట్టి name ఇవ్వు, rename old in the previous result action, and under applications add chat, just click save. మళ్ళీ ఇప్పుడు మన చాట్ డేటాబేస్లో మన చాట్ డేటాబేస్లో గో బ్యాక్. మనకి చాట్ డేటాబేస్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ టేబుల్స్, వన్ ఫర్ అకౌంట్స్ అండ్ వన్ ఫర్ గ్రూప్స్. సో దట్స్ వై వీ విల్ డూ aggregation for the groups now. Okay, click on new task, select account group aggregation. That's because in our chat database we are having two objects, one for accounts and one for groups, and the groups table consists of entitlements. అందుకే మనం ఈ అకౌంట్ గ్రూప్ అగ్రిగేషన్ చేయాలి. Yes, give the name as aggregate chat groups. Aggregate chat groups, same previous result action, rename old and select the chat application below. Okay, yeah. Yes, here if you observe we are only able to see three applications: chat, ఇంకోటి finance and LDAP. సో దీంట్లోనే గ్రూప్స్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకే ఈ త్రీ మాత్రమే మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఓకే, స్క్రోల్ అబౌవ్ slowly. So if you remember, chat has two object types. అందుకే we are creating two separate tasks, one for accounts and one for groups. Click save, just save. Okay, ఇప్పుడు for finance we need to create account aggregation. Yes, again aggregate finance, previous result action, rename old, under applications select finance, click on save. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫైనాన్స్లో కూడా మనకి టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై అకౌంట్ గ్రూప్ అగ్రిగేషన్ సెలెక్ట్ చేయాలి దీంట్లో. గో బ్యాక్, అకౌంట్ గ్రూప్ అగ్రిగేషన్ అదే సెలెక్ట్ చేసినట్టున్నా. ఓకే, అగ్రిగేట్ ఫైనాన్స్ గ్రూప్స్ నేమ్, aggregate finance groups, rename old as the previous result action. దీంట్లో ఫైనాన్స్, select finance, click on save. So in the same manner bug tracking కూడా we have to create an aggregation task, account aggregation. bug tracking లో only one table ఉంది కాబట్టి yes, aggregate bug tracking, rename old, దీంట్లో select bug tracking application first ది. నెక్స్ట్ కింద save, just save. Account aggregation for bug tracking is also created. So now we will be learning a new concept which is sequential task launcher. So in the new task drop down, I'll click on that. Yeah, here search for sequential task launcher. దీంట్లో ఉంటుంది చూడు, PQRS, అక్కడ ఉంది చూడు, sequential task launcher. So previously what we have done, we have executed each and every task individually. అంటే మనం టాస్క్ క్రియేట్ చేసినాం, అప్పటిదప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాం, రైట్? సో నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ టాస్క్స్. అంటే ఒక్కొక్కటి ఎగ్జిక్యూట్ చేసే బదులుగా వీ కెన్ అగ్రిగేట్ ఆల్ ద టాస్క్స్ ఎట్ వన్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ సీక్వెన్షియల్ టాస్క్ లాంచర్ విల్ డూ.
So if you ask me the previous result action rename old thing, so we are just telling the sale point what to do with last time's results when the task runs again. సో అంతకుముందు రన్ చేసిన టాస్క్ రిజల్ట్ని ఏం చేయాలి అనే దానికి మనం ఇక్కడ ప్రీవియస్ రిజల్ట్ యాక్షన్లో వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం రీనేమ్ ఓల్డ్. సో సింప్లీ వీఆర్ టెలింగ్ ద సేల్ పాయింట్ టు కీప్ ద ఓల్డ్ రిజల్ట్స్ బట్ రీనేమ్ దెమ్ విత్ ఎ న్యూ టైమ్ స్టాంప్. ప్రీవియస్ రిజల్ట్స్ని జస్ట్ అలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకో, కానీ వాటి నేమ్ మాత్రం మార్చు. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ప్రీవియస్ రిజల్ట్ యాక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే give a name to this launcher, like aggregate all applications. So our applications are non-authoritative applications, so they are not coming from the HR data. So okay, so again previous result action rename old and చెప్పి select చేసి, అండ్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ టాస్క్ అలర్ట్స్ అని కనిపిస్తుంది చూడు. సో email task alerts, so select that as email notification failure పెట్టు, select failure. So here when we are selecting the failure అంటే when this task fails, ఎప్పుడైతే ఈ టాస్క్ ఫెయిల్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి ఈమెయిల్ సెండ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ టెంప్లెట్ అది సెలెక్ట్ చేయి, ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ టెంప్లెట్. సెలెక్ట్ టాస్క్ స్టేటస్ అని చెప్పి ఉంటుంది చూడు, టాస్క్ స్టేటస్ అది సెలెక్ట్ చేయి. అండ్ ఈమెయిల్ రిసిపియంట్స్ ఎవరికి ఈమెయిల్ సెండ్ చేయాలంటే సెండ్ ఇట్ టు అడ్మిన్ వర్క్ గ్రూప్, అది సెలెక్ట్ చేయి. సో అడ్మిన్స్కి ఈమెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది వెన్ దిస్ టాస్క్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, నౌ అండర్ అగ్రిగేట్ టాస్క్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ టాస్క్స్ యూ వుడ్ లైక్ టు రన్. మనము ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసిన టాస్క్స్ అన్నీ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేయి అగ్రిగేట్ టైం ట్రాకింగ్, అగ్రిగేట్ చాట్, బట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దట్ ఇన్ ఆర్డర్. మనం ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లో అయితే సెలెక్ట్ చేస్తామో అదే ఆర్డర్లో టాస్క్స్ అనేవి రన్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ అది అది క్యాన్సిల్ చేయి. ఫస్ట్ టైం ట్రాకింగ్ సెలెక్ట్ చేయి. ఎస్, టైం ట్రాకింగ్. నెక్స్ట్ చాట్, అగ్రిగేట్ చాట్, తర్వాత అగ్రిగేట్ చాట్ గ్రూప్స్, దాని తర్వాత అగ్రిగేట్ ఫైనాన్స్, నెక్స్ట్ అగ్రిగేట్ ఫైనాన్స్ గ్రూప్స్, నెక్స్ట్ అగ్రిగేట్ బగ్ ట్రాకింగ్. Yes, so after running all these tasks we need to add another one which is refresh identity cube. Search చేయి దాంట్లో refresh identity cube. Yes, సో ఇవన్నీ రన్ అయిన తర్వాత ఐడెంటిటీ క్యూబ్స్ అనేది. సో హియర్ ది ఆర్డర్ ఈస్ క్రిటికల్, రీఫ్రెష్ ఐడెంటిటీ క్యూబ్ మస్ట్ ఆల్వేస్ బీ లాస్ట్. ఇవన్నీ రన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు రీఫ్రెష్ ఐడెంటిటీ క్యూబ్ అనేది స్క్రోల్ చేయి, స్క్రోల్ డౌన్, లాస్ట్కి ఉండాలి రీఫ్రెష్ ఐడెంటిటీ క్యూబ్. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. Okay, has been executed in the background. Now what we'll be doing is we will monitor the task. ఇప్పుడు navigate to the task results. దీంట్లో చూడు, ఫస్ట్ చూడు అగ్రిగేట్ ఆల్ అప్లికేషన్స్ అని ఉంది, అది సెలెక్ట్ చేయి. So in this way your task result should be. So I have named this task as aggregate non-authoritative apps, and it was started by this admin, and type, description and everything, so it is success. And here also we can see what all tasks have been executed. So నేను నా LDAP ని కూడా యాడ్ చేశాను, లైక్ అగ్రిగేట్ LDAP గ్రూప్స్ ని కూడా ఫస్ట్ పెట్టాను. సో ఇక్కడ నుంచి టాస్క్స్ అనేవి 1 by 1 రన్ అయినాయి. టైం ట్రాకింగ్, చాట్ గ్రూప్స్, ఫైనాన్స్, everything has been run successfully without any error. So the very next concept what we'll be dealing with is
task scheduling. Yeah, right now our aggregation tasks uh, uh, runs only when we manually click execute, right? So, but in a real company, nobody sits and manually runs aggregation tasks every day. So, imagine a bank with 50,000 employees across 200 applications. You cannot manually trigger aggregation every morning, right? So, task scheduling solves this problem. So, you tell SailPoint, run this task every Monday at 2 a.m., and SailPoint does it automatically forever without anyone clicking anything. So it is uh, exactly like setting an alarm on your phone. You set it once and it rings every day, right? So at the same time, without you doing anything. So in a real company, aggregation tasks are typically scheduled daily, weekly, and monthly. So daily aggregation tasks are run for critical systems like Active Directory, and weekly, less critical systems like our time tracking, and monthly for the systems that change rarely. So now we will go to the tasks, and right now we are on the tasks tab, and let's find yes, this one, aggregate non-authoritative application task. Right click on it and select this schedule. We'll be having four different options like edit, schedule, execute in background, delete. We have already executed this in background. Now we will click on schedule, and here a new tab will open, a new form like thing will open, and here we can give a name like weekly authoritative, like this we can give weekly non authoritative application aggregation and refresh. If we want, we can also give a description like this, like anything, and we can set the execution frequency as monthly, weekly, or quarterly, annually, anything, and click on schedule. So I have already created one. uh, Let me show you that thing. For that we need to go to the scheduled tasks tab. So here, yeah, this one, here we can verify whether our task is scheduled task is created or not. See, weekly non-auth aggregation. So if we want to see what is there inside, we can click on it. So this is how I created. Okay, and so this confirms the schedule is active and shows when it will be run next. See here in the next execution, it says 5:27:26 12:12 p.m. The last execution was done, this one, and it was success, and the owner is beam.jar. Next, the schedule task can be also found in this administrator console. Here also you can look for tasks in the left navigation bar. Here scheduled tab. Here also, yes, this one, weekly non-auth apps aggregation and refresh. So here also full details are there. So administrator console is the technical deep dive area of SailPoint. It shows everything running in the system, active tasks, scheduled tasks, and also the completed tasks. Yeah, in the completed, if you see uh, this, yeah, this one is completed. Weekly non-auth apps aggregation is completed. So we can also monitor all the tasks in this administrator console. If you see here, we are having three tabs. The first one is the active tab. So this shows all the tasks currently running right now. If you clicked here while our sequential task launcher was running, you would see it here with a progress indicator. Since it has finished, this tab may be empty or shows only system tasks. So second one is the schedule tab. So if you uh, able to see here, we are having all the system level scheduled tasks like the performance maintenance, check sunset requests, and all. Our weekly non-authoritative application was also, we are able to see this.
Next, if you see here the actions column, here we can reschedule, or we can postpone task, or we can also delete it. Okay, and finally the completed task. So you should see all the tasks that have finished running, including our sequential task launcher from earlier. So here we can see the runtime difference from the average and average runtime. So difference from average is it shows whether our task is running slower or faster than usual. Average runtime is average across all the runtimes, and last runtime is this one. This is the last runtime, and it will tell us how long it took to run. Okay, and we can also filter by our task type. We can select this as yes account aggregation and click on apply. So this is what our aggregation account aggregation tasks are displayed: aggregation bug tracking, aggregation finance, aggregate chat. All these are my aggregate LDAP was failed because at this particular time I did not run my LDAP server. That's why it is showing as failed. Okay, so yeah, so now since my aggregation is done, I can go to the identity warehouse and check my JDBC aggregation has been run successfully. Open any of the accounts, and here you can see this JDBC finance application has been run successfully, and we can see all the details over here. The finance one. Let's see for other identities as well. For Amit.Saxena, yeah, go to the application account, and here you are able to see all the 4 applications: bug tracking, chat, finance, and time tracking. So it has been updated. If you are unable to see this, you can go and click on the identity refresh button. So Duryodhan.Mehta, select the application accounts, and here also you can see different applications associated. Okay, in that way account aggregation and account group aggregation for all the JDBC application will work, and all the identities will also be updated once we refresh the identities. One most important thing about identity refresh is that sometimes we only need to refresh a specific subset of identities. See, thousands of identities ఉన్నప్పుడు మనం ఓన్లీ ఫ్యూ ఐడెంటిటీస్ మాత్రమే రిఫ్రెష్ చేయాలనుకుంటాం అప్పుడప్పుడు. సి లెట్స్ సే ఓన్లీ ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఐడెంటిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే మనము రిఫ్రెష్ చేయాలి అనుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కన్స్ట్రైనింగ్ ద టాస్క్. సో ఇది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్, కన్స్ట్రైనింగ్ ద రిఫ్రెష్ ఐడెంటిటీ టాస్క్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. So this can be done going to the advanced analytics. Yeah. Make sure the search type is identity, and in the fields to display we will be selecting the first name and the last name. That is the first name, yeah, first name and the last name. And under where is that, add a filter, click on advanced search, and here add a filter, select application, application equals which application we want. We'll give it as finance. సో ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్లో ఉన్న ఐడెంటిటీస్ మాత్రమే మనం రీఫ్రెష్ చేయాలనుకుంటాము. సో click on this add filter. So one filter is added. Now click view or edit filter source. So this is the filter source, links.application.name I equals to finance. Let's copy this, Control C.
Yeah. Next, click on run search. So these are all the identities who are related to the finance application. Okay, so we can count them. I think they will be some 55. Yeah, here it is showing 55. So 55 identities are there who are in the finance application. Now we will create the constrained refresh task. So go to the setup, go to the tasks, and click on this new task and scroll down to the identity refresh. Yeah, here. Scroll down to the identity refresh. Next, you can fill in the details here like refresh finance identities. Yeah, refresh finance identities. Previous result action is rename old, and here we can, yeah, here in the identity refresh options, uh, uh, in this field optional filter string to constrain the identities refreshed, we will paste what we have copied before, links.application.name I equals to finance. Yeah, next we have to make sure we enable these checkboxes, which is refresh identity attributes. Yeah, this one, refresh identity attributes. Next, refresh manager status, this one, and refresh assigned detected roles, this one. So scroll to the bottom and click save and execute. Now go to the task results and click on this refresh finance identities task. Here it says success and identities examined 55, managers discovered 3. ఇక్కడ మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి అంతకుముందు ఎన్ని ఐడెంటిటీస్ అయితే ఉన్నాయో మనం అడ్వాన్స్డ్ అనాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎన్నైతే ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయో that should match this number. Now what we'll be doing is we will view identity details in a report. Okay, so go to intelligence and reports. So if you ask me what is a report, so it is a formatted output that pulls identity and access data from SailPoint and presents it in a readable table format. So these can also be downloaded in PDF and CSV formats as well. So here we need to click on the reports tab. So in this search box, we need to search for the user details. Click on enter. So we'll be having this user details report. Click on it to open it as a template. So this is my template, and we can give a name like user details. User details, and we can also select this previous result action as rename old. It is already selected by default. Description, we can give a small description. Email recipients, if we want to send an email to these recipients, we can do that. So we can also select an email attachment format, PDF or CSV. So we are actually on the standard properties page. Now in this left side panel, click on additional identity properties. Yeah, here we need to select the application. Before that, you can go to the groups drop down groups field and select any of the group. మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి లైక్ యాక్టివ్ ఎంప్లాయీస్, అండ్ ఇక్కడ ఈ యారో మార్క్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఆపరేషన్స్, హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, సేల్స్, ఇవన్నీ గ్రూప్స్, అన్ని గ్రూప్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. సో ఇఫ్ వీ వాంట్ ది ఆపరేషన్స్ గ్రూప్ అండ్ హియర్ last refresh date, last login date, and we can also select the application over here, and okay, just group ఒకటి
సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. Let's see what happens here. It says report creation in progress. Okay, now it says completed. Click on this view report results, and here if you go down, these are all the people who are in the operations team, and these are the applications associated with these usernames. Okay, so this is how we can generate a report. Okay, so this is a report table which is appearing in front of us, and here the identities belong to the operations group with the username, last name, first name, and the applications column. And we can also download this as a PDF or as a CSV file. Now return to the reports. Here you can also check the report results and scheduled reports if any. You can also check your reports, my reports. This is, you can also delete it if you want. Okay, this is my previous report which I created. Okay, so in this way we will be dealing with the account aggregation, account group aggregation for the JDBC application, and also creating the reports. Well, in the next session, we will be seeing how to deal with uncorrelated accounts. Thank you.